আমরা এখন জয় চৌধুরীর ক্যাম্পিং থেকে আমরা পরবর্তীবারে অন্য একটা ক্যাম্পিং এর সাথে কথা বলবো এবং আমরা সরাসরি আপনাদেরকে ভোট কেন্দ্র নিয়ে যাব। কিন্তু এখন আমরা প্রথমত দেখাচ্ছি যে এখানে এখানকার স্টুডেন্ট, ইয়াং জেনারেশন, নট অনলি ফর বাংলাদেশ কমিউনিটি, অ্যানাদার কমিউনিটি, তারাও এখানে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা জয় চৌধুরীর নির্বাচনী ক্যাম্পিং এ অংশ নিয়েছেন। এবং আপনারা দেখছেন জয় চৌধুরীর নির্বাচনী ক্যাম্পিং মিডিয়া অ্যাডভাইজার আমাদের যিনি গত 1 বছর থেকে টানা কাজ করে যাচ্ছেন জয় চৌধুরী ক্যাম্পিং এ, যিনি প্রেসিডেন্ট ওবামার ক্যাম্পিং থেকে শুরু করে অনেকগুলা যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলা মূলধারার নির্বাচনে ক্যাম্পিং এ কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, যিনি পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করেন, কত ভোট, কত পার্সেন্ট বাংলাদেশি, কত পার্সেন্ট আমেরিকান, কত পার্সেন্ট সাউথ এশিয়ান, কত পার্সেন্ট মেল ফিমেল, সবকিছু উনি গ্রাফিক্স করে করে উনি ভোটের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। আমরা এখন সরাসরি কথা বলবো ডক্টর রাহেন ফারুককে। আমরা কথা বলছি নিউ ইয়র্কের প্রথম বাংলাদেশি রেডিও চ্যানেল FM রেডিও 786 থেকে আমরা সরাসরি লাইভে আছি। আমরা শুনতে চাই জয় চৌধুরীর সর্বশেষ আপডেট। আজকে তো এন্ড অফ দা 9টাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে নির্বাচনী সমস্ত আমাদের সবকিছুর প্রস্তুতির আজকে শেষ দিন। সো সর্বশেষ প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলুন। প্রিয় দর্শক, আমরা শুরু করি আমাদের পোস্টার নিয়ে। তো আজকে আমাদের বড় একটা হিস্টরি ডে। আমাদের এই দিনে জয় চৌধুরী, সানিয়া চৌধুরী, মেরি জোবাইদা, মমিতা আহমেদ, মাহফুজুল ইসলাম, মাহতাব খান, আমাদের অনেক ক্যান্ডিডেট আজকে মানুষ পোলিং লোকেশনে গিয়ে সারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ওরা ভোট দিচ্ছে। আমাদের ক্যাম্পেইন থেকে আমাদের অনেকটি ভলান্টিয়ার আছে, 50টা ভলান্টিয়ার টোটাল, আরো আসতেছে। এই সব মানুষ, আমাদের সব ভলান্টিয়ার, ওরা সবগুলি পোলিং সাইট আমরা আজকে কভার করব। সবচেয়ে ক্যান্ডিডেট থেকে আমাদের মোস্ট একটা অলরেডি আমরা জিতলাম। এরকম একটা টিম বানানো, অর্গানাইজ করতে অনেক কাজ, অনেক অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি দরকার। আর আমাদের মানুষ যারা কে আছে এখানে অনেক ডাইভার্স। আমাদের মহিলা আছে, আমাদের বাংলাদেশি পুরুষ লোক আছে, আমাদের ইয়াং, আমাদের ওল্ড, আমাদের অনেক যারা স্প্যানিশ কথা বলে, ল্যাটিনক্স কমিউনিটি থেকে, একুয়াদর, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পুর্টো রিকো, আমাদের অনেক এশিয়ান ভাই বোন আছে, চাইনিজ, জাপানিজ। তো আমাদের ভলান্টিয়ার টিমটা কিন্তু খুব বড় আর অনেক ডাইভার্স। আপনারা অনেক মানুষ জানেন যে জয় হয়েছে বার্নি স্যান্ডার্স এর ডেলিগেট, আর বার্নি স্যান্ডার্স এর ট্যাগলাইন ছিল নট মি আস। তো আমরা বাংলাতে এই ট্যাগলাইনটা আমরা ট্রান্সলেট করলাম, এটা হয়েছে আমি না আমরা। তো এই আমরাটা আসলে বানাইতে অনেক কাজ লাগে, কিন্তু আমরা বানাইতে পারছি। আর আমরা আমাদের আর্লি রিপোর্টিং দেখতেছি যে আমাদের অনেক ভোটার যাচ্ছে ভোট দিতে, কিন্তু আমাদের অনেক আরো মানুষ দরকার। সবাই সব কুইন্স পলিটিক্স ওরা দেখতেছে, এই সব বাংলাদেশি ক্যান্ডিডেটরা দাঁড়াইতেছে কে জিতবে, কে ভোট পাবে বেশি, কে কোন এলাকা থেকে, কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, কোন ইলেকশন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসবে ভোট দিতে। সব জার্নালিস্ট এখন দেখতেছে আমাদের কমিউনিটির আসল স্ট্রেংথ কি। আমাদের তো অনেক টাকা আছে, পয়সা আছে, মানুষ আছে, মিডিয়া আছে, বাট স্ট্রেংথটা হয়েছে ভোট। কত মানুষ ভোট দিবে, কত সাউথ এশিয়ান মানুষ, কত ইস্ট এশিয়ান মানুষ, কত সাদা মানুষ, কত কালা মানুষ, কত স্প্যানিশ স্পিকিং মানুষ, এটাই ওরা দেখতেছে। তো আমরা অবশ্যই সবাইকে আমরা জিজ্ঞেস করব, যারা আপনারা দেখতেছেন, যারা আপনারা থাকেন জয় চৌধুরী ডিস্ট্রিক্টে, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট 34, আপনারা যারা থাকেন জ্যাকসন হাইটস, করোনা, ইস্ট এলমহার্স্ট, উডসাইড, আমরা সবাই জিজ্ঞেস করি আজকে আপনারা সবাই আসেন, আপনারা ভোট দেন। পোলিং সাইট এখন খোলা all the way till 9 PM. এনি টাইম আপনারা যান,
আপনাদের ভাই, বোন, মামা, মামি, দাদা, এনিবডি, আপনি টেক্সট মেসেজ পাঠাবেন, আপনি ফোন কল দিবেন, আপনি ওদেরকে রিমাইন্ড করবেন যে আপনারা চান হিস্ট্রি বানাইতে, যদি আপনারা চান হিস্ট্রি বানাইতে, আপনারা আসেন। অনেক মানুষ খুব কষ্ট করে ওরা গ্রিন কার্ড ছিল, সিটিজেনশিপ হয়েছে, এখন আপনার ওই সিটিজেনশিপটা আপনি কাজ লাগান। ডক্টর রায়ান স্যার কি আমি লাইভের ফাঁকিতে আর একটু আপনাকে আরেকটু কথা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে এই আমি দেখছি যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জয় চৌধুরীকে, আমি যখন রাস্তা দিয়ে এসেছি তখন সাধারণ মানুষরা সবাই বলছে যে জয় চৌধুরীকে আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি, জয় চৌধুরী ইভেন P69 উনি এখানকার প্রার্থী না, কিন্তু এখানে মানুষ ব্যালটে খুঁজছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে পুলিশ লোকজনকে যে হয়ার ইজ জয় চৌধুরী নেম। ওকে, সো আমরা জয় চৌধুরী জয়ের বিষয়ে কতটুকু আশাবাদী আজকে, আমরা কতটুকু আশা করতে পারি জয় চৌধুরী জয়ের বিষয়ে? তো অবশ্যই আসলে আমাদের তো অনেক রকমের এইবার 2020-তে অনেক রকমের ভোট হয়েছে। প্রথম অ্যাবসেন্টি ব্যালট, করোনা ভাইরাসের জন্য অ্যাবসেন্টি ব্যালট মেল হয়েছে, যে রিকোয়েস্ট করছে এইগুলি গণতে অনেক সময় লাগে। কুইন্স বোর্ড অফ ইলেকশনস বলছে একটু সময় লাগতে পারে। তো এটা অনেক মানুষ বাসায় অ্যাবসেন্টি ব্যালট পাইছে, ওরা ফিল আপ করছে, আবার রিটার্ন করছে। অনেক মানুষ রিটার্ন করে নাই, কোনো অসুবিধা নাই, না করলে আপনারা যান, পোলিং লোকেশনে যান, ওখানে ভোট দিতে পারবেন। দুই, এই বছর ছিল আর্লি ভোটিং। আগে থেকে অলমোস্ট 10 দিনের মতো ভোটিং ছিল, অনেক মানুষ আর্লি ভোটিং গেছে, কিন্তু অনেক মানুষ যায় না, তো আজকে যাবে। তো এই তিনটা জিনিস নিয়ে অ্যাবসেন্টি ব্যালট, আর্লি ভোটিং, ইলেকশন ডে, এটা কিন্তু প্রথম। এটা নিয়ে আমাদের যখন আমরা নাম্বার গুলো দেখি, এটা আসলে একটু সময় লাগবে। আজকে রাত্রে তো আমরা সবাই টিভিতে দেখবো, দেখি কি রিপোর্টিং দেয়, কিন্তু এটা অনেক আর্লি রেজাল্ট, সময় নেবে। আসল নাম্বার গুলো, আসল রেজাল্ট গুলি সময় নেবে। আমরা মানুষদের জিজ্ঞেস করবো একটু পেশেন্ট হইতে, আসল, কারণ সব তো এখানকার ক্যাম্পিং অ্যাডভাইজর হিসাবে আপনি মানে এখানকার আপনাদের যে শ্রম, বাংলাদেশের যে ত্যাগ, বাংলাদেশে যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেমেছে, আমরা কি আশা করতে পারি যে এবার বাংলাদেশি প্রতিনিধি এখানের নেতৃত্বে আসবে? খুব চেঞ্জ, অনেক ভালো, আমাদের নাম্বার গুলো খুব ভালো লাগতেছে। এগেইন দেখা যাক, আমরা অনেক, আমাদের রেসে অনেকগুলি ক্যান্ডিডেট আছে, আমরা খুব স্ট্রং, আমরা অনেক মিডিয়া অ্যাটেন্ড করছি, অনেক মানুষ রেডারে আসছি, মানুষ আসছে, খুব অপটিমিস্টিক। কিন্তু अगेन ভোট তো দরকার, মানুষ আসতে হবে, মানুষ নামতে হবে, আসতে হবে, ভোট দিতে হবে। বাট উই আর ভেরি হোপফুল উই ক্যান উইন। ধন্যবাদ ডক্টর রায়হান ফারুকী। আমরা আসলে খুবই কর্মব্যস্ত সময়, আমি দুঃখিত যে আপনাকে অনেক সময় দিতে হয়েছে আমাকে। আমরা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা এখন কথা বলবো। আমাদের আজকের প্রার্থী তিনি বলেছেন যে ধন্যবাদ, বাকিটা হচ্ছে ভোট এবং
সবাই সহযোগিতা পেলে অবশ্যই জয়ের দিকে ক্যাম্পিং এর কর্মকর্তারা আপনারা দেখছেন এখানে বিভিন্ন কমিউনিটির লোক এখানে এবং সকল কমিউনিটির কেন্দ্রে এবং অফিসে সবাই ক্যাম্পিং অফিসে আছে আপনারা শুনছেন আপনারা জয় চৌধুরী নিউইয়র্কের প্রথম বাংলাদেশি যিনি দুবার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যে কারণে এখানকার সকল কমিউনিটির তাদের ফিলিংসটা শুনেছেন, তারা জয় তাদের একটা কথা আমরা বুঝেছি, জয় এবং ওয়ার্কিং ক্লাস এখানে এর জন্য তাদের জয়কে এবং তাদের আহ, অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছে, এই জন্য তারা জয় চৌধুরীর জন্য কাজ করার জন্য এসেছে এবং তারা দেখছেন তারা জয় চৌধুরী বাংলাদেশ থেকে যিনি গত 1 বছর থেকে বাংলাদেশিদের কাজ করছেন, তিনি এখন বলবেন আমাদের আমরা থার্টি থেকে কথা বললাম কমিউনিটি কোড নাম্বার আমাদের আমি নেম দেব। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।
অনেক খারাপ আজকে আমরা সবাই সবাইকে আপনার ভোটটা অনেক আপনার ভোটটা আপনি কাজ করুন, এটা অনেক জরুরি আছে আমাদের। আপনারা দেখছেন জয় চৌধুরী ক্যাম্পিং এর সবাই বিভিন্ন কমিউনিটি এখানে এসেছেন, নারী পুরুষ সবাই এসেছেন, দলে দলে ফিরে যাচ্ছেন। আপনারা দেখছেন এখানে জয় চৌধুরী ক্যাম্পিং ফুল ভরপুর, এখানে প্রায় শতাধিক volunteer, তাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তারা কাজ করছেন এবং তারা সবাই বিষয়ে খুবই আশাবাদী। আমরা দেখছেন জয় চৌধুরী ক্যাম্পিং এ Okay. Something not just know where people okay. Right? Jasper, we're ready to go. Okay. Hey Jasper, before you assign this the call. তো আপনারা দেখছেন তো How you doing, Anthony? Good. How are you? Pretty good. I cannot see you. We're on live FM786. We're talking to Anthony Miranda here. He is running for the Queensborough President's Office. I believe he is in Woodside currently, correct? Correct, Anthony? Yes. I don't know why I'm trying to get the visual now. You still with me? Yeah, I'm with you. You probably just have to turn on your the camera. Everybody, you're live here with us on FM 786. We're campaigning for the Queensborough presidential candidate, Anthony Miranda. He is a very strong supporter of the Bangladeshi and the Muslim community. So if you're listening, he is here with us, joining us in a live program. And I would like for him to give us a message of why we should come out to vote today, especially today, even during this pandemic of coronavirus, why this should not hold us back in coming out to vote. Okay, so let me start by saying many of us have filled out absentee ballots, and we were under the hope that they would get to our homes in time. And then now we saw in the newspaper today that hundreds, if not thousands, of ballots have been turned into the Board of Elections, and they don't have a process yet to how to account for all the ballots that have been arriving. So what we're stressing to everyone now more than ever is to come out and vote. If you have the ability to come vote, please make sure you go to the polling sites. They have protective equipment there. They will give you PPE if you need it, but it's more important to make sure that your votes count. We've all suffered through the recent pandemic, COVID-19, and we know that we've had probably the worst response in the areas of Queens to our families. And we know that there are a number of crises that we're currently facing. If we're going to make change, we have to change the political people who are representing us, because despite all the speeches that are given, everything that we're suffering from now is as a result of the votes by those people you already elected to office. And unfortunately, they're no longer representing our interests. I'm running for Queensborough president with about 50 other candidates in different positions, running for assembly seats, district leaders, county committee. Please look for those people. And even judicial delegates. For the first time, we ran a host of judicial delegates as well. It's about empowering new people to office to make sure that, it's not politics as usual. People are actually winning office
or people from the community making out and vote right now. Voting is the most important thing you can do. All the demonstrations that we have, demonstrate right to the polling sites and make sure that that's going to make a difference right now. Your vote matters. The last major election was lost by 50 votes. And we know that currently Queens turns out at less than 3%. 3% of eligible voters turn out to vote. We have over 200 million voters in Queens, but only 3% actually vote. So please come out and vote. That makes a difference. And if you want to make a change and you want them to respect our different communities and be accountable to our communities, then you need to make sure that they understand that their decisions have an impact on your decisions to vote. And the same way they don't listen to us, we vote them out. When they do support us, we vote them back in. It's extremely important. So I thank you for the opportunity. We've been moving all around Queens. You still can come out and vote until 9 o'clock tonight. Call a friend, call a neighbor, call a family member. Help them get to the polling sites, because that's where we're going to make a difference, is in the actual numbers of people that come out to vote today. So I'm looking forward to seeing you all out there. Again, I'm running for Queensborough President. I'm Anthony Miranda. Look for my name. Some people have found it challenging. They're not getting the two ballots. Right now, there are two ballots that you get, one for the presidential candidate and then a second ballot for all the other candidates that are running. So please make sure you specifically look for the Queensborough president's race and vote for Anthony Miranda. Thank you so much. Anthony, your campaign put out a video. Would you like to speak about that and what that is about? Well, there was an article in the Queens newspapers yesterday that spoke to Rebney having a PAC committee paying over $104,000 to support Donovan Richards. And it says that if he's supporting them and if they're giving that kind of money, he's no longer representing our communities. Much of the luxury development that you see throughout Queens has been approved by Donovan Richards, and that's why they have been supporting him financially. So his interest is not where the interest of our community, and we need to hold all the elected officials accountable. Crowley and Costa Castanedis have all accepted revenue money in the past in all their prior elections. So again, knowing somebody's history and what they've done for us is extremely important. And remember, all the changes that you've seen happen in the last 2 weeks, it's amazing that in the last 2 weeks, they were able to move legislation and pass laws that they were not able to move in the last 8 years. So hold them accountable to their lack of action, their unwillingness to make the changes before, and vote them out of office. Thank you for the changes, but it's a little bit too late, too little too late. So make your vote count. Remember, we're at 3%. We need to be at 90% or 97% of our community voting, and that makes a difference. And right now, any one community who vote comes out in block numbers has the ability to change the outcome of an election. So make sure they know after this election, everybody's going to be counting ballots. They're going to see where the polling sites were and how many people voted. So if you want to make sure that every single politician elected to office pays attention, make sure you vote today. Anthony, I have seen you supporting many of the Bangladeshi candidates. What led you to make these changes when other people are afraid to specifically endorse and empower our community? Listen, we're at a point, again, Latinos have suffered a lot of discrimination and glass ceilings where they keep us out of office and they keep our community silent. When we get to a place, we want to make sure that we have the diversity and the equality in representation. Many of these candidates that are running, it'll be the first time that anybody from their communities has ever run for these positions. I think that's extremely important. We have candidates running from all different types of ethnicities, but they represent the diversity that we have here in Queens. So a lot of candidates come out and they speak to, yeah, we'll take care of you in the future. I'm actually doing that right now by running a slate of candidates that represents our diverse areas of Queens. So look for their names. It makes a difference and it matters. It's good. Again, inclusiveness. You want to have representation. I'm fighting to make sure that you have representation at the table, people who have influence in policies and decisions that are going to fairly represent your community and mine. So again, we're looking forward to those changes, and I was glad to be a part of history and helping to elect other candidates to office, as well as I would be the first Hispanic in the history of Queensborough president. Since its inception of 122 years, they have never even had a Latino candidate. So today I'm hoping to not only be the Latino candidate,
but the first Latino elected to the Queensborough president's office, bringing the most diverse group of people to public office that has ever been seen in the Queensborough president's elections. Anthony, I just want to speak to you about, your support of the Muslim community during the COVID. A lot of the families have lost, the parents, and the children have been taken away by ACS. And also your poultry farm bill, that there is a Senate and Assembly bill pushing forth to close down poultry farms. This would tremendously affect the Muslim community and the Hispanic community and the other minority communities in having accessible live poultry meat, halal meat. What is your take on that, on those two issues? Again, any bill that's going to unfairly target or have a disparate impact on any community based on their race or ethnicity or the religious beliefs is a bill that should be stopped, and it's from the beginning. So we are obviously advocating to stop that bill. You spoke about, I forgot what the other topics you just spoke about, because you mentioned some other things I wanted to speak. ACS and the children. So ACS. So I used to be the chief of police over at ACS, and I understand that the issue came up in a forum about the fact that there were Muslim kids that are being taken from their families and being put into ACS who is not necessarily capable of providing the same religious instruction or the supportive dietary needs that they need. So we've now been talking directly with the leadership of ACS to both facilitate, get the information and facilitate the process of trying to adopt those children that have been placed in ACS's custody. And again, the goal for ACS is always supposed to be not to keep kids in their custody, but try to find the best relationship for the kids to go back to their religious instruction and back to their community. So we have been working. I think we have some technical difficulties here. We have can you hear me? Viewers, I do sincerely apologize. We seem to have some technical issues. So as you have heard, our Queensborough presidential candidate, Anthony Miranda, a very serious supporter of the Bangladeshi and the Muslim community, and specifically all about minorities, empowering the minorities to have equal access, equal say into the power of governance. So this is another reason why our community supports him, and we encourage every single one of you to come out and vote today. Don't let the pandemic scare you. Come out and be strong. Anthony, would you like to say a few more words to the viewer? I know you have just cut out of the line. Yeah, we lost the signal. I'm back on. I want to reinforce what you just said. Your vote matters. Please make sure you come out and vote. It will make a difference. But everyone has to come. So call your family members, call your friends, call your neighbors, help somebody get to the polling sites. Again, we don't want to have a close race. You lose by 50 votes, or it becomes a contentious race by only 50 votes when we have the power to make a difference. There are more votes in the Muslim community alone that can make any candidate win a race on your own strength. So show your strength. Come out and vote. I know I'm back on. Hello? I'm not sure if we're back on or not. I'm back out. We're getting out of the car now to the community. We're looking forward to seeing you there. I thank all of the viewers for joining us. I thank you, Anthony, for joining us. Again, our strong message from the Anthony Miranda's campaign office is that everyone is encouraged to come out and vote for Anthony Miranda, because he is our man. He is your man. He's going to make the changes necessary in the Queensborough President's office to empower our community, empower the minority communities to have equal access, equal power. And he is empowering all of our voices together.
What do you say, Anthony? Well, again, I thank you for the opportunity to speak to everyone. I said the greatest message you have: together we make a change. To every vote matters. Again, I keep stressing the same thing. We have until 9 o'clock this evening. I want the news should be reporting record numbers of people come out and vote in the Democratic primary. That will set a tone forever. I'm looking forward to seeing you all out there. Find us. We have nice bright orange shirts on, and you see our logo. Say hi to somebody who's out there campaigning and helping. And if you get the chance, come on out and join us. We're looking forward to seeing you. Thank you so much. And I'm going to jump out the car right now and get to meet some of the people that are at the polling site. So thanks again. Thank you, everybody. Thank you for joining us on FM 786 Live. Continue to view the shows with our brother Shahidullah. He's a very good community leader and activist, a great personality to do the work and bring you the news all up to date. So stay with us on FM 786 for the latest. We might come on later to give you more information as to how we're doing. And pray for us that we win this campaign. And please, everyone, please call each one of your family members to come out and vote. Every single vote counts in this race. Every single vote counts in this race. Again, Anthony said, we don't want to lose this race, or it's going to be a matter of only handful of votes. So we want to win this one. Everyone, please look at your friends list, put it up on Facebook, on social media to come out and vote. You come out and vote as well. If you have any issues, reach out to us, Anthony's office, or you can reach out to me at 646-737-6068. Again, 646-737-6068. If you have any issues of going to the polling site, to know where your polling site is, call me and we'll find the right solution for you. On the ballot, look for Anthony's name, Anthony Miranda's name. And if you cannot find it, give us a call. Let us know what the issues are. Okay? I encourage all of you to go out and vote for Anthony Miranda. Keep us in your prayers. Thank you, and have a good rest of the day. Hopefully we'll see each other later with the victory party. Thank you.